Acharya Asadhara Sri Sriman, His Divine Grace Lacy Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanande Devo, gloriously some devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranka. Om Vishnu Graya Krishna Prasad Vijay Srimate Bhaktivedanta Swami Saramane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paschadya Siddhaya Om Agyan Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Hidati Swapadantikam Vandeham Shiguro Shiyuta Parakamalam Shigurum Vaishnavamscha Shirupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Panchakapa Drivyascha Kripa Sindhubhyevacha Patiranam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Shadvaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita as it is. Chapter 15. Text 15. Четем Шримад Бхагавад Гита, глава 15, йога на върховната личност, текст 15. Oh, that's not it. 5:15. Пета 15. Narate kasichet papam na papam sukritim vibhum agyane navritam gyanam tena muyanti chantava. И Върховният Бог не е отговорен за ничии греховни или благочестиви дейности. Въплатените същества обаче са объркани поради невежеството, което покрива истинското им знание. Пояснение. Санскритската дума Вибху означава Върховен Бог, изпълнен с неограничено знание, богатство, сила, слава, красота и отречение. Той винаги се удовлетворен, незасегнат от греховни или благочестиви дейности. Той не създава конкретна ситуация за живото същество, но то, объркано от невежество, пожелава да бъде поставено при определени условия на живота и по този начин слага началото на верига от дейности и последици. Поради по-висшата си природа, живите същества са пълни съзнание. Въпреки това, с ограничените си възможности, те са склонни да попадат под влияние на невежеството. Бог е всемогъщ, но живото същество не е. Бог е Вибху, всезнаещ, докато живото същество е Ану, с размери на атом. Понеже е жива душа, то може да желае различни неща, чрез свободната си воля. Тези желания се изпълняват единствено от всемогъщия Бог. И когато живото същество бъде объркано от желанията си, Бог му позволява да ги изпълни, но не отговаря за действията и последиците в конкретната пожелана ситуация. Обърканата душа се отъждествява с
съответното материално тяло и е подложен на временно страдание или щастие в живота. Като постоянен придружител на живото същество, под формата на параматма свръхдуша, Бог знае всичките му желания, така както човек усеща аромата на едно цвете в близост до него. Желанието е финна форма на обусловеност за живото същество. Бог изпълнява желанията му според заслугите. Човек предполага, Господ разполага. Така че индивидът не е всемогъщ в изпълнение на желанията си. Бог може да изпълни всяко желание, но бидейки неутрален, не се намесва в желанията на живите същества с частична независимост. Обаче, когато някой желае Кришна, Бог специално се грижи за него и окуражава желанието му, за да може той да го достигне и да бъде вечно щастлив. Ведическите химни заявяват: Еша ухиева саду карма караяти там ям ебиходоке виха унинишате еша у ева садху карма караяти аям ям адху нинишате. Бог позволява на живото същество да върши благочестиви дейности и да се издигне. И Бог му позволява да върши неблагочестиви дейности и да пропадне в ада. Каушитаки Упанишат 3.8. Махабарата Вана Парва 31.27 се казва: Агио джантур анишо ям атмана сукка дуккайо ишвара прелито гачет сварга баша абрамеевача. Живото същество е напълно зависимо от своето щастие и нещастие. Като облак, носен от вятъра, по волята на Върховния, то може да отиде в рая или в ада. От незапомнени времена въплътената душа желая да избегне Кришна съзнание и така причинява собственото си объркване. Въпреки че е вечна, блажена и знаеща, поради незначителността на своето съществуване, тя забравя органично присъщото си положение, служенето на Бога, и попада в клопката на незнанието. Под влияние на това невежество, живото същество твърди, че е Бог, че Бог е отговорен за обусловеното му съществуване. Веданта Сутра също потвърждава това. Вайшамя ниргхиние на сапекшатва татхахи дършаяти. Бог нито мрази, нито обича, макар че може да ни изглежда така. Namo Vishnu Padaya Krishna Nadate Kasidevapam Napapam Sukridim Vibhum Agyane Navitam Gyana Tenamuyini Jantava. Върховният Бог не е отговорен за ничии греховни или благочестиви дейности. Въплътените същества обаче са объркани поради невежеството, което покрива истинското им знание. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Shrimate Bhaktivedanta Swami Dharamane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shinivade Paskadyade Siddharne. Here it explains about how Krishna is aloof from materialistic activities. Тук се обяснява как Кришна не е докоснат от материални дейности. Generally, one is involved in material activities because they need something. Обикновено ние извършваме материални дейности, защото се нуждаем от нещо. Or they're afraid of losing something. Или защото се страхуваме да изгубим нещо. But since Krishna already owns everything, Понеже Кришна е собственик на всичко, he can't gain anything. той няма какво да получи. And since he always owns everything, he can't lose anything. И тъй като винаги го притежава, няма как да го изгуби. Therefore, he's aloof from all kinds of so-called, sinful and pious activities. Затова той е недокоснат от така наречените добри или лоши дела. Actually, living is also transcendental. Всъщност, живото също е също трансцендентално. But due to his ignorance, Но поради невежество, he's in the material situation thinking that there's something to gain and afraid that there's something to lose. Се намира в материална ситуация, в която си мисли, че има какво да спечели и се страхува от това да загуби. Generally speaking, it's because the soul has no experience of anything else but the material experience. Защото обикновено няма никакъв друг опит, освен материалното преживяване. Therefore, he has some hope that by some material arrangement he can become happy. Затова има надежда, че с някаква
материална подредба ще стане щастлив. And he's afraid that under certain circumstances he'll become unhappy. И се страхува, че в определени обстоятелства ще е нещастен. But just by these thoughts, they become unhappy. Но дори само тези мисли го правят нещастни. Just by hankering for some other situation, we're unhappy. Ние сме нещастни дори от самия факт, че копнеем постоянно за нещо друго. And just by fear of a future circumstance, we also become unhappy. И също ставаме нещастни поради страха от неизвестното бъдеще. Therefore, material existence is by nature always going to be unhappy. Затова и по природа в материалното съществуване винаги ще бъдем нещастни. But still, the soul, because he doesn't know anything else, that's all he does, is desire for better circumstances and afraid of being put into unfavorable circumstances. Понеже не познава нещо друго, обусловената душа постоянно желае и се надява на по-добри условия и се страхува да не изгуби това, което има. So, generally speaking, the soul is always trying to make arrangements so he's safe. Обикновено ние се опитваме постоянно да направим така, че да сме защитени. Somehow or another, gain all the life insurance. And you have so many different arrangements for Стремим се винаги safety. към сигурност. Стремим се да постигнем сигурност с страховки и така. Come to a health retreat. Идваме на здравословни ретрити. So we have a healthy body. За да имаме здрави тела. So all those vicious germs can't get us. За да не могат тези злонамерени бактерии. Do our exercises. Правим си физическите упражнения. But after all, no matter how healthy we are, Но в крайна сметка, независимо колко здрави сме, no one dies healthy. никой не умира здрав. Eventually everyone has to get unhealthy. Всички трябва в един момент ще At бъдат least. нездрави. At death, one is generally not very healthy. Така че, когато умира човек, винаги е болен. And in between, everyone's diseased. И междувременно, винаги човек има някакви болести. We're out of ease. Или поне не се чувства добре. And old age, И когато остареем, who's to say who's old? кой може да каже кой е стар? Because we're all about to leave this body. Всички ни предстои да напуснем тялото So си. in one sense, everyone's body is old. Така че в известен смисъл тялото на всички е старо. And we have to take, either we come back in a spiritual body, we manifest our spiritual body, or we have to take another body. И това, което ни предстои, е или да получим ново материално тяло, или да проявим духовното си тяло. We don't get off so easy. Ние не се отърваваме лесно. Everyone's afraid of dying, Всички се страхуват от смъртта, but no one gets off so easy. но никой gets off on Everyone has to take birth again. Никой не се отърва лесно. Всеки трябва да се роди пак. There's no question of not dying. Не става въпрос за да не умрем. And there's no question of not taking birth. И не може да говорим за това да не се родим пак. So we're afraid of something that's not going to happen. Страхуваме се от нещо, което няма да се случи. So that's called a waste of time. Това се нарича губене на време. Worrying about something which is impossible. Да се страхуваме за нещо, което е невъзможно. It's impossible. We can't die even if we wanted to. Не можем да умрем, дори да искаме. And we can't avoid taking birth even if we don't want to. И не може да избегнем да се родим, дори ако не искаме да се раждаме. Even people who commit suicide, they have to come back in some form. Дори тези, които се самоубиват, се връщат във форма. Generally, they come back in the form of a ghost, Обикновено приемат формата на дух. which is even a worse situation than they had before. И това е по-лошо, отколкото са били преди. Then they really want to die. Тогава наистина искат да умрат. But that's not possible. Но това не е възможно. Therefore, the real thing is how to utilize our capacity to desire in a constructive way. Затова това, което е най-добре може да направим, да използваме възможността си да желаем по най-добрия начин. Actually, everyone's goal is that in between the struggle for existence, which occupies 99% of our life.
Сред борбата ни да оцелеем, което от него от 90% от времето, trying to find a place to sleep, да си осигурим място за спане, then waking up in the morning, ставайки сутрин, trying to get our body out of the bed, опитваме се да извадим тялото от леглото, and trying to find where our toothbrush is. да си намерим четката за зъби, trying to get our body going, да размърдаме тялото and eventually trying to feed it so it keeps going. и да го нахраним, за да продължи да се движи. Maybe do some exercises. Може би да направим някакви упражнения. Then working. For most of us we work Работим повечето от нас, so we can gain enough money за да спечелим so достатъчно, we have a place to sleep за да имаме дом, and something to да eat спим и нещо да едем, and then take care of the family. да се грижим за семейството. And that's it. И това е. And in between we go to the movies and watch other people do the same thing. Между времето гледаме филми, как другите правят същото. But there's something alternative, namely to dovetail our desires with Krishna's desires. Но има и алтернатива да синхронизираме желанията си с желанията на Кришна. Because the main thing that everyone is looking for is love in the material world. Защото основното, което търсим тук в този свят е любов. Everyone wants to find someone lovable, Всеки иска да намери обект на своята любов. which in Kali Yuga usually winds up to be a dog. Което в Кали Юга обикновено завършва да е куче. Because a dog can't divorce you. Защото кучето няма да се разведе с вас. And it seems to be your friend. И изглежда, че ви е приятел. I mean, you have to do something really terrible to your dog to be your friend. Трябва да правите нещо ужасно с кучето ви, за да не ви е приятел. Well, I guess what you could do is stop feeding him. Едното нещо е да спрете да охраните. Then his love will gradually cease. И тогава любовта му постепенно ще намалее. But generally speaking, if you feed the dog, everything's all right. Но ако охраните, всичко ще е He'll наред. come and lick you every time. Ще идва, ще ви ближи всеки път. Never mind, 5 minutes before he was licking his behind. Няма значение. 5 минути преди това се е ближал отзад. Still, it's love. Това е все пак любов. So everyone's looking for love, but actually love can't be really found in the material world. Всеки търси любов, но не може да открием действително в този свят. We love our bodies, Обичаме телата си, but our body can't reciprocate with us. Right? обаче тялото не може да откликне на това. For all the care and attention he gives us, it doesn't really appreciate it. За цялата грижа и внимание, които му отделяме, то всъщност не ги оценява. You could do work for your body the whole day. It doesn't send you a note at night. Thank you. I really appreciate it. Работите цял ден за тялото, но вечерта то няма да ви каже, да остави бележка. Благодаря, наистина оценявам това. No, last night we slept, Не, с нощи сме спали. and the body demands we sleep tonight too. И тялото изисква да спим тази вечер. And if we don't, they'll complain. И ако не направим това, то They'll ще never се say, "Oh, you're so nice to me. You slept so nicely." или няма да го чуем да каже, ти си толкова добър, ти спиш толкова добре. And it never stops. There's no vacation. Няма и вакансия. If you go on vacation, Дори да отидем на вакансия, usually it means to eat, sleep, mate, and defend more. което обикновено означава да извършваме повече материални дейности. Ядем, спим. The problem is the more we eat, sleep, mate, and defend, the more we need a vacation. Обаче проблемът е, че колкото повече ядем, спим, съвкупляваме се и се защитаваме, имаме нужда от още вакансии. At least when people are working hard for nothing, Хората, които работят усилено за нищо, at least they're not working hard for something negative. те поне не работят за нещо негативно. At least they're not causing themselves more problems because they're too busy doing things which have no meaning. Поне не причиняват повече проблеми, защото са заети да правят неща, които нямат истинско значение, смисъл. But at least it's not something which is going to be has a negative input usually. Но обикновено това не води до негативни последици.
taking one piece of paper in the office and putting it into another basket. Да вземем, да преместим в офиса една хартия от едно място на друго. At least keeps one awake. Поне ни държи будни. But it doesn't give one either knowledge Нито ни осигурява знание, or purpose нито цел, or something positive that will actually awaken our tendency to love in a positive way. нито пък пробужда позитивно нашата склонност да обичаме по позитивен начин. But since Krishna is the reservoir of love, Но понеже Кришна е вместилище на любовта, because as I mentioned, Krishna has nothing to gain. защото, както споменах, Кришна няма какво да спечели. He's the reservoir of unlimited love and pleasure. Той е резервуар на безкрайно много любов и удоволствие. But to increase his pleasure, then he tries to give others pleasure. Но за да увеличи удоволствието си, той иска да го сподели, да даде на другите удоволствие. So Krishna exists simply to give everyone pleasure. Кришна съществува единствено за да дава удоволствие на другите. That way he gets pleasure. Така той получава удоволствие. And everyone's supposed to exist to give Krishna pleasure. И всеки съществува, за да се предполага, че трябва да дава удоволствие на Кришна. Because that way they experience Krishna's pleasure. Защото по този начин те ще изпитат удоволствието на Кришна. And also their own pleasure, giving Krishna pleasure. И тяхното удоволствие в това да дават удоволствие на Кришна. And also realizing how wonderful Krishna is. И от това да осъзнават или усещат колко прекрасен е Кришна. And how wonderful Krishna's creations are. И колко невероятни и прекрасни са творенията на Кришна. And when you combine it all together, it means unlimited happiness all the time. И всичко това, което се събере, означава безкрайно щастие през цялото време. The only problem is our desires are cut off from that unlimited happiness. Проблема ни е единствения, че нашите желания са прекъснати или не са свързани с това безкрайно щастие. Therefore, we exist as like separate branches from a tree. И затова Actually, twigs from a tree. съществуваме като откъснати клончета на едно друго. Trying to water ourselves. Опитвайки се сами да се полеем. But actually, when we're connected to the tree, Обаче, когато сме свързани с дървото, when we desire to serve Krishna's desires, т.е. когато желаем да служим на желанията на and Кришна, Krishna's desire is simply to see everyone happy. а желанието на Кришна е да види всички щастливи. So when we connect with Krishna's, because Krishna knows how everyone can be happy, И понеже Кришна знае как всеки може да е щастлив. but it mainly means a change of consciousness, not only activities, but a change of consciousness. Но това означава не само промяна на дейности, а промяна на съзнание. Главно промяна на съзнание. Change of conception. Промяна на концепция. Rather than looking at everyone as like something separate from Krishna, Вместо да гледаме на всичко като на разделено от Кришна, that everyone's a competitor, че всеки се сравнява, that everyone should love and appreciate me, че е наш конкурент. Всеки трябва да обича и да оценява мен. and I love and appreciate everyone, because that way they get inspired to love and appreciate me. И аз обичам и оценявам другите, защото така те се вдъхновяват да го правят с мен. But it's not really me, it's my body. Но всъщност това не е аз, а моето тяло. Therefore, even everyone loves and appreciates me, it doesn't do me, the soul, any good. Дори всеки да ме обича и оценява, но това не прави нищо добро за душата ми. Because they don't appreciate the soul, they appreciate the machine that the soul is walking around in. Защото те не оценяват действително душата, а машината, в която тя се разхожда. But when the soul appreciates Krishna, Но когато душата обича и оценява Кришна, then the soul can see everyone and everything in relation to Krishna, give everyone everything real appreciation. тогава тя може да види всичко във връзката с Кришна и да даде истинска любов и оценяване. And teach everyone actually how to enter into a relation with Krishna, and by doing that enter into a loving relation with all of Krishna's creations. И да научи всички как да възстановят връзката си с Кришна и по този начин да имат връзка на любов с всички творения на Кришна. So we have to see things properly. Тоест, ние трябва да виждаме всичко в правилна перспектива. Agree to become Krishna's instrument to fit into his plan. Да станем инструменти и да сме част от плана на Кришна. And then just have a positive attitude. И да имаме позитивно настроение. If we can't love, maybe a little distant. Ако ние не можем да обичаме поради дистанция,
because we don't really understand what love is in the material world. Защото в този свят не може истински да разберем какво е любовта. Although we have the desire to experience it, Макар да имаме желание да я изпитваме. but love is rather very limited Но любовта тук in е the много, material world, at least. много ограничена. But one can experience something of love just by getting some taste for chanting or for prasadam, something positive. Ние може да изпитаме някаква любов, свързана с Кришна, чрез повтарянето на святото име прасада, нещо позитивно. The higher the experience of Krishna consciousness, the more we love it. Колкото по-висше преживяване има в Кришна съзнание, толкова повече го обичаме. Actually, we love anything that gives us pleasure. Всъщност ние обичаме всичко, което ни дава удоволствие. And since nothing gives us more pleasure than Krishna, И понеже нищо не може да ни даде по-голямо удоволствие от Кришна. actually we love Krishna more than we can, even our own selves. Затова и ние ще обичаме Кришна много повече от нас самите. But that has to be gradually experienced by practicing Krishna Това consciousness. трябва да го изпитаме, като практикуваме Кришна съзнание. So although the activities are simple, chanting, Hare Krishna, Че дейностите изглеждат обикновени, повтаряне на Харе Кришна, hearing Krishna by reading the books, слушане hearing на about Кришна, Krishna, като четем книгите, worshipping Krishna's form in the form of a deity. обожаваме Бога във формата му на мурти. But if it's the basic principle is love, Но ако основният принцип е любов, then it becomes very profound. тогава става нещо много дълбоко. The spiritual world is very deep. Духовният свят е много Their дълбок. love is deep. Любовта им е дълбока. And therefore their emotions are very deep and unlimited. The emotions of loving feelings and service to Krishna. Емоциите на любов към Кришна и в служенето на преданите в духовния свят са дълбоки и безгранични. And it is always fresh and new and more intense and enlivening. И те са винаги свежи, нови и още по-силни и вдъхновяващи. Therefore in the spiritual world no one wants to do anything more than love Krishna. Затова в духовния свят никой не иска да прави нищо повече, освен да обича Кришна. And here no one knows what to do. А тук никой не знае какво да прави. They're trying to find love. Опитват се да открият любов. But unless that loving propensity is directed towards either serving Krishna in this world through his instructions in Varna and Ashram, А освен ако тая любовна склонността към любов не се насочи към това да се следват насоките на Кришна, в какво да се прави в този свят. which will gradually elevate one Като, например, да се следва социалната Out of система material на Ашрама, misconceptions, която постепенно ще ни изведе ще ни издигне над материалните or directly serve Krishna ограничения, through practice of devotional service. или директно да служим на Кришна чрез практика на преданно служение. Either way, our desires are properly being directed, И в двата случая насочваме правилно желанията си. and will eventually lead us to actually experience how wonderful Krishna is. И евентуално ще ни отведе до това да изпитаме колко прекрасен е Кришна. And how wonderful it is to serve Krishna's servants. И колко прекрасно е да се служи на слугите на Кришна. Krishna is more pleased when we serve his servants than when we directly serve him. Кришна е по-удовлетворен, когато служим на слугите му, отколкото на него директно. And the more Krishna is pleased, the more everyone is pleased. Колкото повече Кришна е удовлетворен, толкова повече всички са удовлетворени. And the more everyone is pleased, the more Krishna is pleased. А пък колко повече всички са доволни, толкова повече Кришна е щастлив. That's a nice arrangement. Така че това е прекрасен аранжимент. So I'll stop there. Thank you. Ще спра. Any questions? Имате ли въпроси? Yes. I would like to ask if love is simply an operation in this world, because this is how I understood this lecture. But I believe that there are cases when two individuals meet each other and there is some kind of connection between the spirits, so that there is mutual growth and elevation. And I believe that in this world we can grow through mutual connection and elevation as well. Is it possible, or is it some kind of transient illusion? Maybe you can translate. Бих искала да попитам дали срещата между две души в материалния свят е нещо илюзорно и дали
взаимното израстване е някаква временна илюзия, която ние си въобразяваме, или действително е възможно да се случи. Дали единствено е пътят към духовното следване на Кришна, не можем да израстваме взаимно поради връзката си един с друг. How old are you? 16. Yeah, that's what I thought, 16. By the time you're 20, your question will be answered. На колко години си? 16. А когато станеш на 20, ще се отговориш на въпрос. Maybe 25. Може би 20. Yeah, everyone wants love. Да, всички искаме любов. And if you read enough books on romance, И ако прочетеш много книги, свързани с Yeah. романтични книги, you might believe it actually exists in the material world. можеш да повярваш, че действително има в материалния свят. But generally those conceptions go away after a few years. Обикновено след няколко години това минава. Otherwise, if people didn't think like that, the material world couldn't go on. Защото хората не вярват в тази идея, няма как материалният свят да се движи. If everyone was as pessimistic as the sannyasi is, Всеки е песимист като един монах саньяси. the material world would be quite boring for the conditioned soul, even more boring than it already is. Материалният свят ще е много отекчителен за условените души, още повече отколкото е сега. And after all, the material world is a reflection of Krishna's energy. В крайна сметка материалният свят е енергия на Кришна. So it has some appearance of the real thing. И затова наподобява истинското нещо. And we hope my existence will be different. И ние се надявам, че моето съществуване ще е различно. But you'll find out. Ти ще откриеш. And yes. Искам да попитам тук само за, доколкото разбирам, става въпрос, говорим за романтична любов между мъж и жена, или за любовта, която човек може да изпита изобщо към самия живот, към природата или към хората като цяло, не към конкретно дали. Are we talking here only about the romantic love between men and women, or the love one can experience for general, for humanity, or for nature? In the material world, there's some the soul has a tendency to love. Душата има тенденция, склонността да обича. Even a lion exhibits some love for its cubs. Дори лъвът изпитва любов към лъвчетата. So love is because the soul is by nature loving. Любовта има, защото любовта е в природата на душата. But when it's reflected through the material energy, it becomes very perverted. Но когато се пречупи през материалната енергия, се изкривява. Because it has nothing to do with the actual object of love, which is Krishna. Защото не е свързана с директния, с фактическия обект на любовта Кришна. It's reflected to Krishna's energies. А просто отразено към енергиите на Кришна. But Krishna's energies don't actually reciprocate with us. Но тези енергии в материалния свят всъщност не отвръщат на нас. As a matter of fact, the more we try to serve Krishna's energies, the more we become bewildered by them. Колкото повече се опитваме да им служим, толкова повече се объркваме. So we have a desire to love, but that love can only be factually experienced in its real form when it's in relation to Krishna. Затова ние имаме тази естествена склонност да обичаме, но тя може да бъде действително изпитана само във връзката с Кришна. And even if we say we love all humanity, what can we do for humanity? Дори да кажем, че обичаме цялото човечество, какво може да направим за него? We can't stop them from growing old. Не може да им помогнем да не остаряват. We can't stop disease. Не може да спрем болест. We can't stop death. Няма как да спрем смъртта. And we can't stop them from taking birth again. Нито пък да им помогнем да не се родят. So if we really love humanity, then we'll stop them from engaging in material activities by introducing Krishna consciousness to them. Ако действително обичаме човечеството, ще се опитаме да помогнем, като им дадем по някакъв начин на Кришна съзнание, за да не извършват материални дейности. Otherwise, it's just like
trying to save the dress of a drowning person. Иначе е все едно се опитваме да спасим удавника, като спасим дрехата му. Person's drowning in the ocean. Той се дави, Someone dives in to save them, някой се хвърля да го спаси, pulls off their shirt, издърпва ризата му and swims back to the shore. и се преплува обратно на брега. And holds up the shirt. I got him. I saved him. И държи дрехата и казва спаси го. But they couldn't do anything to help the person who drowned. Но не е направил нищо, за да спаси давещия се. So we're the soul in the body. Ние сме душа в тяло. So we should do something to help the soul. Затова трябва да правим нещо, което да помогне на душата. In the meantime, we can also try to help the external body. Междувременно може да се опитаме да помогнем на тялото. But if we neglect the soul, we've forgotten the most essential part of service. Но ако забравим за душата, ще пренебрегнем най-съществената част от служенето. If the body is utilized to serve Krishna, then it has value to it. Ако тялото е използвано да служим с него на Кришна, то има стойност. Just like a car that's used to drive to the temple has some value. Както колата, ако е използвана за да отидем с нея до храм, But има стойност. the car that's used to drive to the casino, Но колата, с която gamble, отиваме в казиното, is not so valuable. тя няма стойност. Matter of fact, it's a liability. Всъщност обратното, то ни е бреме. Better you didn't have the car, По-добре да си нямал кола. then you would have had to walk. Тогава ще трябва да ходиш до And там. maybe it was too far to go. Може би щяло да ти е твърде далече. You would have saved your money. Щеше да си спасиш парите. So when the body is utilized for Krishna service, right, or anything is used for Krishna service, it becomes valuable. Така че и тялото или каквото и да използваме в служение на Кришна става ценно. Because it becomes valuable because it awakens the soul to its Krishna consciousness. Ценността е в това, че то или тези неща ни помагат да събудят душата за Кришна съзнание. Otherwise, we can talk about love and love, but how many people are actually loving? We can talk about love, but if we don't know how to love, then what's the value of it? Ние може да говорим много за любовта, но ако не знаем как да обичаме никого, каква е стойността. We say, I love my dog. Може да кажем, обичам си кучето. My dog loves me. И то ме обича. But does your dog really love you? Но наистина ли то обича те? Does he know who you are? То знае ли коя си ти? You think the dog is a dog, but actually there's a soul inside the dog's body. Аз си мисля, че кучето е куче, но всъщност това е душа в кучешко тяло. So you don't know actually how to love the dog. И ти не знаеш как точно да обичаш кучето. Otherwise you chant Hare Krishna to it. Иначе би го мантрувал So Харе the next Кришна. lifetime maybe it wouldn't have to be a dog again. Така че следващия живот You really can love the dog. то няма нужда да стане куче отново. Otherwise you just love the dog licking you, that's all. Paying attention to you. Иначе ти го обичаш, защото то ти обръща внимание. Because no one else will pay attention. Защото никой друг не обръща внимание. But as I said, you stop feeding the dog, he won't pay attention to you either. Но ако спрем да го храним, и то няма да ни обръща So внимание. generally love in the material world means business. Затова обикновено в материалния свят любовта означава някакъв вид бизнес. But it wouldn't be a very nice world, so there has to be some pretension there. Но нямаше да изглежда хубаво в този свят, затова трябва да има някаква привидност. You have to put on a show or else no one would be very much appreciative. Трябва да изглежда по някакъв начин, иначе никой няма да ви привлече. So we put on a show, I love you. И затова ние правим такава представление. Аз те обичам. But it's not a very deep love. Но това не е много дълбока любов. Usually speaking. Because people are not very dutiful. Защото хората обикновено не са много отговорни, не си изпълняват дълга. In the Vedic culture, people would stay together out of duty at least. В ведическата култура хората са оставали заедно във връзките си, поне от чувство за дълг. They know that their next life depends upon their dutifulness. Те знаят, че следващия живот зависи от това доколко са съвестни в задълженията си. And sometimes there would be people would sacrifice so that people would feel some attachment or appreciation. И понякога хората извършват жертви, за да могат другите да ги оценят и да имат привързаност. And sometimes because the Vedic culture is very close to actually Krishna consciousness, there'd actually be some spiritual awakening. И понеже ведическата култура е близо до Кришна съзнание, това може да доведе до духовно пробуждане. But modern society is not like that. Но съвременното общество не е така. There's no training. Няма обучение.
Therefore, it's just an idea. И затова то е просто идея. And so, usually just based upon mutual sense gratification. И обикновено тя се базира на взаимно усетимо I удовлетворение. love you when you're 20, Обичам те докато си на 20. and I tolerate you when you're 50, Търпя те, когато си на 50. and I find someone else when I'm 80. И намирам някой друг, когато съм на 80. All right, thank you very much. Grantaraj Bhagavad Gita, Ki Jai, Srila Prabhupada, Ki Jai, Gaura Premanande. Om Vishnu.